Bom dia a todas e a todos. Bem-vindos ao nosso primeiro dia de palestras no Seminário Internacional do LAFAM. Para quem não conhece, o LAFAM é o Laboratório de Família, assim conhecido de forma mais carinhosa, da nossa linha Família, Interação Social e Saúde. Eu sou a professora Marisa e agradeço a todos que estão aqui conosco. Quero apresentar a vocês os demais participantes na plataforma Meet, que vocês vão conseguir ver bem pequenininho do lado da janela de vocês. Então, professora Sirlene, professora Cristina, professora Sirlene Francisca é da nossa linha de pesquisa, professora Cristina Brito, também da nossa linha de pesquisa, Emily, nossa querida aluna, doutoranda, que nos ajudou tanto na construção desse seminário, é da comissão organizadora, professor Paulo de Tarso, que também é nosso professor da casa, o professor George Leeson, que será o nosso palestrante do dia, já eu apresento ele a vocês, e o nosso querido Michael, que fará a tradução ao longo de algumas passagens do professor Leeson. Não será simultânea, mas será para e passo, porque nessa plataforma não conseguimos fazer duas falas ao mesmo tempo. Então, bem-vindos ao nosso primeiro dia de eventos, como falei. Quero agradecer também a professora Sueli, que é a nossa coordenadora da linha de pesquisa, Sueli Santana, que está nos acompanhando pelo YouTube, mas é nossa professora também aqui conosco. Então, seguindo a nossa programação, hoje nós teremos, no primeiro dia de palestras, do seminário intitulado Gestar, Crescer e Envelhecer na Pandemia, nós fizemos a inversão e começamos pelo envelhecimento. Então, hoje vamos falar sobre envelhecimento ao longo da pandemia. O professor George Leeson, ele é da Universidade de Oxford. Vou trazer aqui umas breves informações sobre ele. É professor visitante de demografia da Universidade Guanajuato León, do México, professor docente do Instituto de Envelhecimento da População e coordena a Rede Latino-Americana de Pesquisa sobre Envelhecimento, conhecida por LARNA, e a Pesquisa da Europa Central e Ocidental sobre Envelhecimento. A primeira formação do professor George Leeson foi em matemática aplicada. E depois ele fez um mestrado em estatística, também aplicada, ambos na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Seu primeiro trabalho de doutorado foi em demografia, na London School of Hygiene and Tropical Medicine, e depois na Universidade de Copenhagen, onde ele ainda colabora com outras pesquisas lá na Universidade de Copenhagen. Os principais interesses de pesquisa do professor George são nos aspectos sociodemográficos do envelhecimento da população, abordando tanto a modelagem demográfica do desenvolvimento populacional, quanto a análise de conjuntos de dados nacionais e internacionais. Ele dirigiu o estudo longitudinal do futuro na Dinamarca, que trabalha, ou que elucida as atitudes e aspirações das gerações futuras de pessoas mais velhas na Dinamarca. Por fim, eu quero dizer a vocês que o professor trabalha atualmente no foco das desigualdades demográficas no envelhecimento global, as mudanças nas populações na Europa, migração e esses impactos na população de modo geral. Ele também é membro do Grupo Consultivo de Especialistas no Envelhecimento Saudável e Produtivo na Inglaterra e, por fim, ele é co-editor do Journal of Population Aging and Population Horizons. Então, esse é o professor George Leeson, que hoje vai falar em 2 blocos. Eu queria combinar com vocês com relação a essa organização da nossa palestra de hoje. Então, o professor falará inicialmente sobre the challenges and opportunities of an aging population. Então, desafios e oportunidades de uma população que envelhece. Depois ele vai fazer uma pequena parada de 15, 20 minutos, para que a gente possa se reorganizar, dar um pulinho no toalete, se refrescar. E depois ele volta com a segunda parte da fala dele, que vai ser Who Wants to Live Forever? Então, quem quer viver para sempre?
a pergunta de 2 milhões de dólares. Então, pessoal, vamos organizar do seguinte, eu queria pedir a vocês que os comentários que vocês fizerem no YouTube fiquem em letras pequenas e as perguntas sejam trazidas em caixa alta, em maiúsculas, certo? Todas em maiúsculas, porque assim a gente pode distinguir as perguntas dos comentários. Depois do primeiro bloco, nós vamos trazer uma parte das perguntas e no segundo bloco, a segunda parte de perguntas. Mas eu agradeço a vocês que estão aqui conosco e o nosso seminário seja profícuo e tenhamos uma manhã agradável também. Muito obrigada a todos. Eu abro a palavra agora para o professor George Leeson, que vai começar com os slides. Professora Sirlene. Okay, so many thanks for what I'm sure were very kind words in your introduction. And also many thanks for the invitation to speak and share the aging of our populations with you all this morning in Brazil, this afternoon in the UK. E também ele está muito agradecido pela oportunidade de estar aqui hoje com este convite para falar sobre o envelhecimento da população. Ele falou aqui esta manhã, mas de fato ele está na tarde lá no Reino Unido. Okay. So let me just, I know that Professor Marisa talked a little bit about my background, so I won't talk about myself, but let me just talk very briefly about the Institute of Population Aging at the University of Oxford, where I'm based. Então, ele está ciente que Marisa já falou sobre ele não vai falar mais sobre ele, mas ele vai falar sobre o Instituto de Estudos da População na Universidade de Oxford, onde ele trabalha. So this is an institute which has been at the university now for almost 25 years. Este instituto está na Universidade de Oxford quase 25 anos. And we do global research looking at the global aging of our populations. E o Instituto realiza pesquisa global, a nível internacional, sobre o envelhecimento das populações. And perhaps more importantly, we are a multi and also a cross-disciplinary research institute. E o mais importante é que é um instituto multidisciplinar e também com disciplinas transversais também. And this is extremely important when we want to understand both the drivers of population aging, but also the consequences of population aging for us as individuals, for our families and for our communities. Isso é muito importante para entender os motores do envelhecimento da população e as consequências para nossa sociedade, para nossas famílias e para nós como indivíduos. So at the institute in Oxford, we have
as I say, a very multidisciplinary mix of colleagues, but also across the wider University of Oxford, where we collaborate with colleagues from different departments, different divisions with different skills. Então, além de testes ser multidisciplinar, o próprio instituto, também eles trabalham com os outros departamentos, outros colegas na Universidade de Oxford, que tem pessoas com uma variedade ampla de habilidades e competências. Okay, so as you can see, the title of my first presentation, at least, is about the aging and urbanization of our populations. Então, o título hoje, o envelhecimento e a urbanização de nossas populações. And it's an interesting time that we live in. Our demography is very unique, and it's also becoming very global. The differences between regions and between countries within regions is shrinking. Estamos vivendo em tempos bem interessantes. As diferenças entre as populações em termos da demografia está mudando, está se tornando um fenômeno global, ou seja, as distinções, diferenças entre populações estão no processo de diminuir. So, okay. So we now have our second slide. Thank you, Selina. So what is happening is we are getting older, and I want to talk through both individual but also population aging, and then I will talk about urbanization. Então, estamos envelhecendo e ele vai falar sobre o envelhecimento. Sorry, Professor, can you just repeat that? You're going to talk about aging population and? No, so I'm going to talk about aging at an individual level. So we as individuals are getting older, but then I will talk about the aging of our population, okay, and then the urbanization and how we're doing all of this, how we're achieving all of this. Ok, então ele vai falar sobre como estamos envelhecendo como indivíduos e como a sociedade. Pronto. Ok? Okay. Good. So we are getting older. That's nothing new. What is new and exciting at this point in the 21st century is that more and more of us are getting older, but we are also getting much older than previous generations. Então, não é nada novo que estamos envelhecendo, né? Mas o que é diferente, estamos ficando cada vez mais velhos. As pessoas estão vivendo cada vez mais longa, e que isto é bem diferente dos séculos anteriores. Cada vez tem mais de nós, mais pessoas, mais velhos. Yeah. So if we have the next slide. And this is a slide which shows female life expectancy at birth. I'm going to try and keep the data to a minimum. So just one slide here to illustrate how we as individuals are living much longer. Então, o foco desta slide, como disse o subtítulo, é a mortalidade da expectativa de vida feminina. Ele só vai utilizar um slide para ilustrar o ponto, e está mostrando por países. So this is for females. It's interesting that the countries included. The idea is not that you look at the different countries, although these countries are from Latin America and therefore would be interesting to you perhaps. But the idea is just to look at that trend. Então, a ideia não é analisar país por país. Acho que todos os países são da Latinoamérica, mas que nós devemos analisar e enxergar a tendência
deste gráfico. I should say Spain and Portugal are also in there, just for a European context. Também Espanha e Portugal estão incluídos no gráfico também. So what we see here, a couple of things that we should note. One is the upward trend. So our life expectancy at birth, which is something which demographers use to just sum up all of that mortality data that we have. Life expectancy at birth is increasing. Então, tem dois pontos que devemos observar aqui. O primeiro é que nossa expectativa de vida ao nascer está em plena ascendência. Portanto, a curva está ascendendo. Okay? That's the first thing to note. And what we see, of course, is that it's happening in every country included in this slide. It's actually happening everywhere in the world. E o que estamos observando é que este fenômeno está acontecendo em todos os países deste gráfico. Todos estão mostrando o mesmo comportamento e, de fato, isto é repetido em todos os países do mundo. And if we look at the left-hand side of the graph, which is the middle of the 20th century, we will see something as well which has changed over time, and that is that in 1950 there was a reasonable amount of variation between the different countries that we have in this graph, with life expectancies at birth for females ranging from around 40 to around 70. Então, se olharmos o gráfico, o lado esquerdo está mostrando os meados do século XX, mais ou menos 1950. Naquela época, houve uma grande variação entre os países, com a expectativa de vida feminina variando de 40 anos até 70 anos. So, around 30 years difference across these countries in 1950 in life expectancy at birth for women. If we move up to present day, one, those life expectancies have increased, but two, the variation has decreased, and it's gone from around 30 years to around 20 or so years. Então, aquela divergência de 30 anos que existia entre os países em 1950, nos tempos atuais já foi diminuído. Hoje em dia, a divergência é aproximadamente 20 anos. E também a expectativa de vida de todos os países aumentou. And according to United Nations forecasts, which these data are based on, this trend is going to continue, and the difference between countries is going to continue to decrease. So all of these different lines on the graph are converging to much longer and much higher life expectancies. Esses dados, a fonte é as Nações Unidas, e estas previsões das Nações Unidas mostram que essa tendência vai continuar, ou seja, a diferença, a divergência entre países vai diminuir e a vida das pessoas também vai aumentar, cada vez mais longa. Okay, so if we could take the next slide. And I put this slide in, this is England and Wales, but I put it in not to talk about England and Wales. I put it in to actually just have a very short comment on the current situation with the COVID-19 pandemic. Sorry. 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 Yeah. Esta é slide que mostra Reino Unido não, desculpa, Inglaterra e o país de Gales. E ele selecionou este slide para mostrar o impacto da situação atual da COVID. So this slide actually goes back to the middle of the 19th century, and we can see that life expectancies
were relatively low, around 40 years at birth, but they began increasing towards the end of the 19th century. Essa slide inicia no 1841, quando a expectativa de vida em Inglaterra e o país de Gales era mais ou menos 40 anos, e foi aumentando durante o século XIX. But the interesting point on this particular graph is what happens in the middle, and we see a dramatic drop in life expectancy. O interessante do gráfico é o que acontece no meio, onde temos uma queda brusca da expectativa de vida. Yeah. So why is this interesting? Well, it's interesting because this is when the Spanish influenza hit Europe and hit the world. And what we see, particularly for men, is a drop from around 55 years of life expectancy to only just over 30. That was the immediate impact of the Spanish influenza. E o que estamos vendo aqui, esta brusca abrupta, foi por causa da influenza espanhola, que teve um impacto significativo na expectativa de vida, principalmente dos homens, que foi registrado uma queda de uma média de 55 anos de vida para 30 anos de vida. But what we notice, of course, is that once the Spanish influenza had passed, life expectancy returned, if you like, to its normal level and continued on its upward trajectory. E, então, depois da pandemia da gripe espanhola, a tendência do gráfico voltou esta tendência ascendente, ou seja, recuperou. And this is interesting and relevant during the pandemic that we are experiencing at the moment, because we are experiencing, in terms of mortality, exactly the same phenomenon. A very high number of deaths caused by COVID-19. And because of the way life expectancy is calculated by demographers, it means that at that point in time, that is now, that calculated life expectancy is lower than it was before the COVID pandemic. But our historical experience would suggest, of course, that we will return to those normal levels, if you like, of life expectancy and back to that trajectory of increasing life expectancy. Então, o que foi visto no século XX com o fenômeno da gripe espanhola é exatamente o que está acontecendo agora, em função da pandemia da Covid. Tem esta expectativa de vida cai abruptamente por causa da pandemia, mas tudo indica que com a recuperação a curva vai voltar à sua tendência ascendente. Okay, so maybe we could have the next slide. So, of course, the question we ask ourselves is, how did we get to where we are now with life expectancies at birth of between 70 and almost 90 years across the globe? Então, a pergunta é, como chegamos à situação que estamos hoje, com a expectativa de vida de 70 até 90 anos, dependendo de onde estamos no mundo, mas com essa números de 70 a 90 anos. And what this slide is showing us is how we have survived at different points in time over history. And I don't want to go into great detail about how this is calculated, but
On the vertical axis, we have a number of survivors, and on the horizontal axis, we have age. Então, o que é este gráfico? Ele não vai entrar em detalhes sobre como é feito os cálculos atrás do gráfico, mas está mostrando como nós progressamos durante várias épocas. No eixo do lado esquerdo é o número de sobreviventes e no eixo inferior tem idade. So basically what we're looking at here is at different points in time, we begin with a number of people who are born. And in the axis on the left, the vertical axis, we start at age 0 at birth with 1,000 new births. And then we follow them over time and they die out according to the mortality at the time. And therefore, this is what is called a survivorship. We're looking at the numbers of survivors of that original 1,000 births as we move across time, i.e. age. Então, começamos do lado esquerdo com um número de pessoas que nasceram, ou seja, começamos com um grupo de 1.000, com 0, que representa nascimento, e vamos acompanhando a progressão desse grupo com o aumento da idade dele. Ou seja, com o passo do tempo, vamos acompanhando quanto desse grupo inicial de 1.000 sobrevive. And I'll just look at a couple of things here. And the first thing to note is that in the lower curves of the graph, we see that there is very high mortality in the early ages. In other words, the number of survivors drops very dramatically from the 1,000 to just 700 before the age of 10, at about the age of 5. So we lose 30% of that original birth group before the age of 5. Então, ele vai ilustrar alguns pontos deste gráfico que são bem interessantes. Primeiro, a perda de vidas, o número de óbitos nos primeiros anos de vida. Por exemplo, caímos de 1.000 até 700 sobreviventes depois de 10 anos, com a queda mais brusca com 5 anos, quando perdemos quase 30% do grupo inicial. And if we continue to look at the lowest of the curves, which is from the middle of the 16th century, we will note that half of the original birth group, they are dead before they reach the age of 30. Então, se olharmos a parte inferior, a curva inferior, mais ou menos no meio do gráfico, que estamos olhando o período do século XVI, já perdemos a metade do grupo antes de 30 anos de idade. Okay? Antes de 30 anos de idade, já estamos com a metade do grupo original. What we see over time with these survivorship curves is that they are slowly being pushed up into the top right-hand corner of the graph. E o que estamos vendo aqui com essa curva de sobrevivência eles estão progressando para a parte superior à direita. Então, a tendência é aumentar nesta direção para a parte superior. Okay, so if we look at the most recent of these survivorship curves, the one right at the top, well, we notice a couple of things. First of all, pretty much nobody is dying before the age of about 50.
Então, se olharmos a curva superior, que é justamente nossos tempos atuais, estamos vendo que muito poucas pessoas estão morrendo nos primeiros anos. Quase ninguém antes de 50 anos. So 50% of the original birth group in the middle of the 16th century was dead by the age of 30. But if we look at the most recent of these survivorship curves, 50% of the original birth group is still alive at age 80. So a huge change in our mortality and our survivorship. This is why we're living so much longer and we're seeing so many old people. Professor, did you say that 50% are still alive at age 80? Of that original birth group, yeah. All right. Today. So, comparando o século XVI, lembrando que do grupo original, 50% tinha falecido até os 30 anos de idade. Comparando com a curva de nossos tempos atuais, 50% do grupo original de 1.000 pessoas ainda está vivo com 80 anos de idade. So the big question as we move further into the 21st century is, will this curve continue to move up into the top right-hand corner, but also will the age, along the age axis, the horizon, will that go way beyond 100? So we push it up and we pull it along. Então, temos duas perguntas agora para esse século XXI. Se a tendência é empurrar mais ainda pela parte superior à direita, se esta vai continuar acontecendo, essa tendência, e também no eixo horizontal, se vamos puxar a curva mais para a direita para ultrapassar o número de 100. Ou seja, vamos empurrar para cima e pular pelo lateral, ultrapassando 100. So, very quickly, the next slide, please. And this is just to get us thinking about what is likely, perhaps, to happen in the future. Esse gráfico é para para contemplar o que provavelmente, mais provável, acontece no futuro. And as a demographer, I'm always looking backwards into the past, and we can find a lot of both interesting data there, but also some very reassuring data when we look at the past and think what is going to happen in the future. And that's the case here. Então, como especialista em demografia, ele sempre está olhando para o passado, analisando os dados do passado. E no passado ele encontra motivos de esperança, projetando para o futuro, baseado sobre os dados que ele analisou do passado. This graph shows us the life expectancy at different points in time, going back to the middle of the 19th century, the life expectancy of the longest lived population at that time for men and women. So the dots do not represent the same country, they can be different countries at different times. Então, essa está mostrando a curva começa nos meados do século XIX e mostra a expectativa de vida. Cada dot, each dot represents a different population. Is that right, Professor? It can do. It's definitely not the same population all the time, but it's the longest lived population at that point in time. Okay. So what we're seeing, então o que estamos vendo, esta dot representa uma população, mas não é necessariamente a mesma população que estamos vendo. Mas
a expectativa de vida mais longa naquele momento. What's interesting here is that for over 160 years, 180 years, this longest lived life expectancy has been increasing by about 2.5 years every 10 years. Então, nesta série histórica de 180 anos, o que estamos vendo é que a expectativa de vida mais longa está aumentando did you say two years? It's increasing 2 years every... 2.5 years every 10 years. Então, esta está aumentando 2 anos e 6 meses cada 10 anos. É a taxa de aumento. And as we can see, there's almost a perfect correlation. And of course, therefore, we have to ask ourselves, why would this stop suddenly? Então, temos uma correlação perfeita. E a pergunta é, por que por que este pararia de repente? And there is a lot of debate among demographers, gerontologists, about whether or not this will continue into the future. And I'll be talking about this later. E existe muita discussão se essa tendência deste aumento continua, de fato vai continuar, e ele vai falar mais na frente sobre isso. Okay, so the next slide, please. So that was about us getting older as individuals. Our lives as an individual, we live, or we can expect to live, much longer than our parents, much longer than our grandparents, and our children can very likely expect to live much longer than we do. Então, como indivíduos, vimos que nós estamos vivendo cada vez mais que nossos pais, muito mais de nossos avós, e que nossos filhos podem esperar viver muito mais que nós. And the difference between, if we remember the survivorship curves, the difference between the past, when there were also old people and people who lived very long lives, and today, the difference is we are all living long lives, pretty much. Então, quando analisamos, lembra aquelas curvas de sobrevivência? Sempre no passado, houve pessoas idosos, sempre. Mas o que estamos vendo que hoje é que todos nós estamos vivendo mais. Todos, tem muito mais pessoas nesta faixa etária. And that takes us into the aging of our populations, which I will now talk about. E agora ele vai falar sobre o envelhecimento da nossa população. So if we have the next slide, please. This is what demographers call a population pyramid. It is for England and Wales, men on the left, women on the right. And it just shows us the number of people at a particular point in time in every single year of age group. Então, este gráfico aqui se chama pirâmide de população. A população aqui é do Reino Unido, é da Inglaterra e o país de Gales. Homens do lado esquerdo, mulheres ao lado direito. E o que ele mostra é o número de pessoas por cada ano na população. Ou seja, cada linha representa o número de pessoas naquele idade. Strangely, we still call it
a population pyramid. But of course, it doesn't look like a pyramid any longer. If I had shown you this figure for the population 100 years ago, it would have actually looked like a pyramid. Lots of people being born and slowly mortality reducing the number of people in each age group. A real pyramid. Ainda ele chama pirâmide, esse gráfico, mas de fato hoje não é. Mas se ele apresentasse o gráfico da mesma população de 100 anos atrás, realmente a gente ia ver uma verdadeira pirâmide, com muitas pessoas na base, nascendo e paulatinamente reduzindo para a parte superior, onde teria muito poucas pessoas. It's the transition from the pyramid to this sort of a distribution of our population, which has been worrying politicians for several decades now. Então essa transição do perfil da população, tendo cada vez mais pessoas na parte superior, o que está preocupando nossos políticos há um bom tempo. But if we take the next slide, we can see what we're moving towards. So our pyramid has gone from a pyramid to more of a lemon, and will end up as a skyscraper. Este gráfico agora mostra onde estamos indo. De fato, houve uma mudança no formato do gráfico do pirâmide, mas para o formato ele falou de um limão. Mas que, de fato, vamos terminar com uma arranha-céu. So, the aging of our population is to do with two things. One is the fact, as we've talked about, more and more of us are living longer and longer. Então, o envelhecimento da população tem que ver com duas coisas. O primeiro é que cada vez mais pessoas estão vivendo cada vez mais vidas mais longas. If we take the next slide, please. And what we are now experiencing, and what will continue to happen as we move forward in the 21st century, is that the proportion of people whom we classify as old, and that is in itself a very interesting discussion. When do we become old? Statistically, we still tend to talk about over the age of 65. E neste século XXI estamos vendo essa tendência de ter uma proporção da população cada vez aumentando, cada vez mais, desta proporção da população considerada idoso, ok? E esse é um ponto interessante. Em que momento chamamos a pessoa, em inglês utiliza a palavra mais velho, quando chamamos a pessoa velho, quando chamamos a pessoa idoso. Os especialistas da área ainda utilizam como ponto o número de pessoas acima de 65 anos são considerados velhos ou idosos. And really one of the things I think that is fundamental to think about during my talks and afterwards is, do we actually need to redefine old age when we think about these data? But we can have a discussion about that maybe. Uma preocupação dele, algo que ele fala muito, ele trata essa questão, se precisamos redefinir esse número. Devemos redefinir quando consideramos a pessoa se torna idoso. E ele vai tratar mais na frente esse assunto. But if we look at this
graph and the proportion of people aged over the age of 65. Again, Latin America plus Spain and Portugal. In 1950, as you can see, most of those countries were around 5%. Some were below, Spain and Portugal above, and a couple of Latin American countries above. But again, the trend is up, up, up. They're all on the increase in terms of the proportion aged over 65. Então, vamos olhar esse gráfico aqui, mostrando a proporção da população acima de 65 anos. Iniciamos ao lado esquerdo, 1950. De novo, o gráfico está mostrando vários países, os países da Latinoamérica, junto com Espanha e Portugal, que são as duas linhas na parte superior. Então, este grupo de países mostraram mais ou menos 5% da população acima de 65 anos no ano 1950. E a tendência é que todos esses países estão aumentando esta proporção de pessoas acima de 65 anos. And so we've gone from around that 5%, and if we look at around today, we still have countries as low as 5% in Latin America, but we now have many countries 10, 15%. And most strikingly, if we look at the middle of this century, we can see we're heading up towards 20, even 25 and 30% of the population aged over 65. This is completely unique. We've never experienced it before. This is something we're all struggling with, not just as individuals, but as families, communities, societies, governments. Então, começando com 1950, 5%, estamos aumentando. Ainda há um outro país na América Latina com 5%, mas a tendência essa está aumentando. E vimos que quando entramos nos meados do século XXI, vamos ter países com 25% a 30% da população acima de 65 anos. E estamos é um desafio, estamos lutando com isso como sociedades, como indivíduos, como famílias, este novo fenômeno do aumento do número de pessoas acima de 65 anos. Okay. Next slide, please. And the second factor, which is driving the aging of our populations, is our levels of childbearing. And to put it very bluntly, we've stopped having children. Então, o segundo aspecto do envelhecimento da nossa população é o fato que, como ele falou, paramos de ter filhos. So, next slide, please. And again, for Latin America plus Spain and Portugal, what we have here is something we call total fertility rates from 1950 to 2050. Total fertility is the average number of live births per woman during her reproductive period. Então, esse gráfico aqui, os mesmos países de antes, os países da América Latina, mas Espanha e Portugal, está mostrando taxa total de fertilidade, que é o número de bebês vivos que cada mulher tem na sua vida. And again, a number of interesting points here. If we look at the different levels of childbearing in 1950 across these countries, we see a huge range from around 2.5, that of course is over in Europe, up to 8, almost 8, 7.5. So a very large variation, which over time is decreasing. And certainly if we look at today, the levels are beginning to converge on 2 to 3 children.
And if we move forward to 2050, look how striking that is. Every single country on this list, and this is actually something which is assumed to be happening globally by the United Nations, every country's level of childbearing is getting down to around 2 or even lower than that. Então, em 1950, tivemos uma variação muito grande entre dos países da Europa, acho que é a Espanha, com 2,5 filhos nascidos vivos por mulher, e tivemos países em 1950 com 7,5 filhos nascidos, ou seja, uma variação muito grande. Mas a tendência é a convergência desses países. Hoje estamos nos países com uma convergência entre 2 e 3, e a tendência é que este vai chegar em menos de 2 filhos por mulher nos meados do século XXI. E essa tendência está sendo experiência desta, não só América Latina, mas no mundo inteiro. So it's these two demographic components, births on the one hand and deaths on the other, that are shaping our populations and producing our aging population. The fact that we're having fewer and fewer children, and again, that is squeezing the base of that pyramid. Okay, squeezing the base of the pyramid, making it smaller. The fact that we are living longer and more of us are living longer is expanding the tip of the pyramid, giving us eventually the skyscraper that we had just a couple of seconds ago. Então, o que está impactando na população, as duas realidades, óbitos e nascimentos, né? Então, estamos vendo que o pirâmide está sendo apertado na base pela redução no número de bebês nascendo, está apertando a base. E na parte superior do pirâmide, estamos vendo que está esticando com a expectativa de vida cada vez mais longa, está puxando o pirâmide para cima. Portanto, ficamos com este formato de arranha-céu, prédio. Okay, so this is what is driving the aging of our populations, and it's not just the fact that we're all living longer. It is equally the fact that we're having fewer and fewer children, and it's these things coming together which are producing the demographic challenge, if you like, of population aging. A totally different, a fundamental difference in our population structures. Então, o desafio demográfico é isso. Cada vez menos filhos, bebês nascendo e a população vivendo cada vez mais longo. E esta está apresentando grande desafio. And of course, our governments tend to focus on the aging side of the population structural change, and are only more recently beginning to wake up to the fact that it is also being driven equally by that decline in levels of childbearing. Então, essa dinâmica da mudança da população, os governos tradicionalmente focam muito mais na parte do envelhecimento da população, aqui onde tinha sido o foco dos governos. Mas, recentemente, eles estão começando a acordar pelo fato do número de partos está tornando uma preocupação dos governos. Mas é um fenômeno recente que eles acordaram para esse fato.
Okay, I don't know why my picture has disappeared suddenly. I'm trying to get it back. On the lower part of your screen, have you accidentally clicked on the video? No, No. no, and I am trying to. I'm clicking on it now to try and reactivate it, but it seems to have. I don't know what's happened. I am still here. You are. And I don't know why. Nosso professor está tentando entender o que aconteceu porque ele perdeu de repente o vídeo. Have you seen below, just beside the microphone, there is a little video camera? If Yeah, you and click... I am pressing it, but nothing is happening. Okay, maybe one thing that we could do, you could just like go out of the meeting and then come again. Then it probably would work, I think. What can I do? You could like go out of the meeting, like actually like press the red button and then come back again via the link, maybe. Professor, could it be your battery is going down on your computer? Are you plugged in? I'm plugged in. I'm fully plugged in. It's It's fully strange. charged. I don't know why it has happened. I'm sorry, and it won't go away now. Será que é a internet? So between that little hand and the microphone is the icon? Is it red? Yeah, and it is red. So click it. If you click it, I am clicking it constantly, and nothing is happening. Right. It has to be actually not red for us to see. I know. Ele está I know, tentando. and I'm clicking it, and it is not. You came back very briefly then. Why don't we just carry on, and I can try and sort it out in the break. Yeah, that's okay. Tá, ele vai continuar sem ter vídeo, mas ele vai continuar falando. Okay, so could we, not the next slide, but the next one. So we miss out the next slide. We go to This one. That's the one. Yeah, thank you. So I'll just talk about urbanization, and then we can stop and take questions. And then after the break, I will start on my second presentation, because that will cover quite a bit of what I have in here, if that's okay with everyone. Então, ele vai falar sobre urbanização e também ele vai responder as perguntas, e depois do intervalo ele vai passar para a segunda palestra. And I want to talk about urbanization because that phenomenon comes on top of that fundamental structural change in our populations that we've just been talking about, and it will have some quite challenging consequences in terms of how we address these population changes in the future. Então, ele quer falar sobre a urbanização, que é fenômeno que vem em cima desta mudança fundamental na estrutura da população. Então, temos a mudança, como ele já falou, agora vai falar sobre urbanização e dos desafios que vêm com esse fenômeno da urbanização e a mudança estrutural no formato da população. So, if we take the next slide, please. And just some data about the urbanization, which is happening at a pace around the world. So, for the first time ever in the history of humankind, very recently, we reached a tipping point at which more than 50% of the world's population now lives in urban settings.
Então, ele vai falar sobre essa taxa de urbanização que está acontecendo, que tivemos entre 2005 e 2010 um momento histórico na história do mundo, que aconteceu pela primeira vez na história, mais de 50% da população estava morando nos centros urbanos. And we're looking to a future where the global population is expected to increase by about 2 billion people by the middle of the century. So going from around 7 to around 9 billion people. And I think a very sobering thought is the fact that all of that growth will happen in urban areas. But those urban areas will grow even more than that, in as much as they are still attracting millions of people from the rural areas, so that their growth is way beyond the 2 billion that we will see globally. Então, olhando para o futuro, a expectativa dos especialistas é que o mundo vai experimentar um aumento de 2 bilhões de habitantes até os meados do século. Então, esses 2 bilhões vão ser concentrados exclusivamente nas áreas urbanas. Mas as áreas urbanas não vão aumentar apenas pelos 2 bilhões de habitantes, porque eles vão continuar atraindo milhões de pessoas que atualmente moram nas áreas rurais. Ou seja, o crescimento vai ser focado nestes centros urbanos. So we're now in a situation with more than 50% of our global population living in urban settings. And over 50% of that urban population is living in Asia. And of course, we know the two big players there are India and China. Então, mais de 50% da população do mundo vai morar já está morando nos centros urbanos. E desta população, mais de 50% está morando na Ásia, onde os dois países protagonistas principais, a China e a Índia. And again, if we could move on, not to the next slide, but the next one again. So 2 slides. Yeah, thank you. And of course, urban means different things in different countries. And so on this slide, I've just listed the top 10 cities in the world in terms of population size. Então, urbano significa diferentes coisas em diferentes países. Nesta slide, ele está apresentando os dados referentes às 10 maiores cidades no mundo, com suas respectivas populações. And it's interesting to note, apropos the comment about 50% of the urban population of the world living in Asia, that 9 of these 10 cities are actually in Asia. E repare que falamos de mais de 50% do mundo mora em centros urbanos e 50% mora na Ásia. Percebe que entre essas 10 cidades, 9 dessas 10 cidades são cidades asiáticas. But as I say, urban is not the same everywhere, and it's not just a question of size. Tokyo, which is the world's largest city, has almost 40 million inhabitants. Mas urbano não significa a mesma coisa em todos os lugares.
Aqui vimos que Tóquio, que é a maior cidade do mundo, tem uma população de quase 40 milhões de habitantes. But if you look at the second figure there, the second column of figures, that's the population density. So Tokyo, 40 million people, the population density is 4,400 people per square kilometer. O segundo número apresentado aqui, na segunda coluna à direita, é a densidade da população, ou seja, número de habitantes por quilômetro quadrado, que no caso de Tóquio, com quase 40 milhões de habitantes, 4.400 pessoas por quilômetro quadrado. So compare that with Karachi in Pakistan. Only just over half as many people, but look at the population density is 5 times that we see in Tokyo. Então vamos comparar Tóquio com Karachi, na Paquistão. Karachi tem uma população quase a metade da população de Tóquio, mas com uma densidade de população quase 5 vezes maior que a densidade de população de Tóquio. No caso de Karachi, 23.400 pessoas por quilômetro quadrado. So just imagine living in these huge and very densely populated cities. Think of the infrastructural challenges that these cities face. And by infrastructure, it's not just housing, but it's also transport, electricity, water, etc., etc. All of the services that we expect in the 21st century to be provided in cities that are so densely populated. The challenges are huge. Então, só penso por um momento os desafios enormes para fornecer infraestrutura nessas cidades gigantescas, com esse número de habitantes. E a infraestrutura não é apenas moradia. Estamos falando de transporte, eletricidade, água. Obviamente, o desafio é muito grande. So let's take the next slide. We've talked about mortality. We've talked about childbearing, and we've talked about urbanization. There is one other big factor as we move into the 21st century, and that, of course, is climate change. And this slide is just touching about this because this is a huge area, of course, but it's interesting to note, as we have here, that about 400, among a total of 450 of these urban settings, which have at least 1 million inhabitants, so they are big urban settings. 60% of them are in regions which are exposed to at least one major risk of natural disaster. Some of these natural disasters perhaps exacerbated by climate change. And these areas are mostly outside Europe and Africa. Então, estamos falando do fenômeno do envelhecimento da população, a redução no número de nascimentos. Estamos falando da urbanização da população, a concentração da população. E outro fator para considerar é a questão da mudança climática e o impacto desta. Ele selecionou dados de 450 centros urbanos que têm 1 milhão de habitantes ou mais, ok? Que constitui 20% da população. Esses 450 centros urbanos, destes 60% deste número, ou seja, 900 milhões de pessoas, estão localizados em regiões
que ficam vulneráveis, são expostos a pelo menos um risco maior um risco maior natural como consequência da mudança climática. E estes centros se encontram fora da Europa e África. And if we take the next slide. This highlights really the impact that this climate change will have on our demography and on people. This is a recent report from the UK government looking into the impact of global climate change on demography. And one of their key conclusions was, and it's quoted here, millions of people will be unable to move away from locations in which they are extremely vulnerable to environmental change, climate change. Michael, you're muted. Peço desculpa. O professor citou aqui relatório produzido pelo governo britânico sobre o impacto da mudança climática, o relatório de 2011. E ele cita uma das conclusões do relatório, que fala que milhões de pessoas não terão condições de se afastar destes lugares nos quais eles estão extremamente vulneráveis às mudanças climáticas. Milhões. Okay. So this might be a good point to take questions and then a break, and then I can resume after the break if people agree with that. If there are any questions, otherwise we can just stop for the break and then I'll resume after the break. And I'm still unable to get myself back. Sorry. Então, se estão de acordo, ele pode receber perguntas agora, se houver perguntas, e depois vamos ter o intervalo, mas ele está disposto a responder às perguntas, e ele está lamentando o fato que ainda não conseguiu voltar com o vídeo. Obrigada, professor. Temos sim perguntas. Que bom que pelo menos conseguimos ouvir sua voz. Okay. Marisa just saying that she's pleased that she can hear your voice, although it's a shame we can't actually see you. Do you want me to leave the meeting and try and come back? Então ele sai e voltar para a reunião? Acho que estamos assim, no intervalo ele pode voltar, não é? Let's leave it till the interval, Professor. Okay? Okay, with the interval, yeah, okay. Does anyone have any questions or comments? Yes. Sim, temos comentários, muitas pessoas agradecem a sua disponibilidade, a sua palestra, e o nosso aluno Rodrigo, de Oliveira Aureliano, ele comenta: prezado professor, bom dia. Os gráficos apresentam um equilíbrio entre a população masculina e feminina em países na Europa. Mas no Brasil, esta diferença de gênero é bem expressiva. Ok. Depois ele tem uma pergunta, duas perguntas com relação a isso. Marisa, espera, eu tenho que traduzir a pergunta. Então, eu vou primeiro pegar a pergunta do Rodrigo. Então, ele está falando sobre a equilíbrio da população masculino e feminino na Europa. Em inglês. Mas que aqui... Não, tudo bem. Mas estou só querendo verificar que entendi a pergunta. Ele quer que o professor fale sobre a divergência aqui na América Latina entre a população de homens e mulheres. É assim a pergunta? Não, ele diz que os gráficos dele trazem mais dados dos países da Europa, onde... Sim. Há um equilíbrio entre a população masculina e feminina. No entanto, no Brasil,
essa diferença de gênero é expressiva. Ok, então eu vou colocar... Mas ele tem duas perguntas associadas a isso. Uma pergunta... Primeiro, deixa-me fazer a primeira pergunta, ok? Professor, so can you hear? We have a participant, Rodrigo, who's asking a question. He observes the fact that the data you presented for Europe shows an equilibrium, a balance, the male and female population. But he says that here in Brazil, there is a very big divergence between the male and female population. Would you like to say something about this? And this is a divergence in terms of what? A divergência com o Gênero. tempo. Sim, mas em todas as faixas etárias, em todas as idades, tem a divergência do número de homens e número de mulheres na população. É assim? Ele não trouxe um recorte específico, mas a pergunta dele é: será que se faz necessário promover ações por gêneros? Ok. Para promover esse equilíbrio na longevidade? Ok. So I think that the question is about longevity. The difference in longevity is quite significant between men and women in Brazil, and his question is over the need for policies in order to correct the change in longevity to equal out. Yeah, I understand. So there has historically, for the last 150 years, certainly in Europe, been a difference in longevity, life expectancy between men and women. Okay, let me just... o professor está dizendo que nos últimos 150 anos, os dados mostram que já existe esta divergência entre a longevidade de homens e mulheres. Okay, Professor? Yeah. So what is interesting is if we go back to the middle of the 19th century, that difference between men and women, their longevity, the difference in life expectancy at birth was probably only around 2 years. Ok. Então, se voltarmos para os meados do século XIX, a divergência na expectativa de vida de homens e mulheres era apenas de 2 anos. Ok? And we have to remember, of course, that at that time, levels of mortality were quite high for both males and females. And so, if you like, they were experiencing the same negative sides of living. Ok. Então, naquele tempo, nos meados do século XIX, a expectativa de vida, tanto de homens como mulheres, foi muito baixo. Então, tanto homem como mulher experimentava mais ou menos a mesma situação. Ok? But what is then interesting to observe, in fact, I don't know whether we're able to go back to, it's around slide number 4. Podemos voltar para o slide número 4, Emily? She's going back to the slide, okay? Can you see it now? Yeah, and slide number 4, right at the beginning. That's it. Yeah, that's the one. Yeah. So, as I've just said, at the beginning of this period, the difference between men's and women's life expectancy of birth quite modest. We then see during the 20th century the difference increasing. Ok. Deixa-me só explicar. Então, como ele falou, no início do gráfico, a expectativa de vida de homens e mulheres quase igual. Agora, o que vimos durante o século XX começa essa divergência entre homens e mulheres. Okay? But towards the end of the period in the graph, we notice that they are actually beginning to come together again. Ok. E o que observamos no gráfico, na parte ao lado direita, é como já estão
convergendo, que tem convergência, né, nesta parte superior à direita da expectativa de vida de homem e de mulher. A divergência está diminuindo. Okay? And of course, the interesting thing in relation to the question that has been put is, why did they begin to diverge? And this is, I mean, the evidence would suggest that it's different lifestyles for men and women, lifestyles which increasingly are becoming the same for men and for women. So we get a divergence with the different lifestyles, and now we're getting a convergence as those lifestyles begin to be very similar again. Ok, então, respondendo à pergunta de Rodrigo, o que o professor acha interessante é que promoveu essa divergência? Por que começou a existir esta divergência entre a expectativa de vida de homens e de mulheres? E que a resposta, obviamente, é estilo de vida. Então, o estilo de vida foi responsável pela divergência, mas como estes estilos de vida de homens e mulheres estão ficando cada vez parecidos, é estilo de vida que está trazendo a convergência e a redução da divergência entre homens e mulheres. Okay. Please, go ahead. Yeah, and so there does seem to be an almost biological inbuilt difference in life expectancy, which we see at the beginning of this period and which we're probably going to see in future. But we've had a huge impact on these life expectancies and the differences for men and women of lifestyles. So I think that's probably what is also behind the differences in Latin America. And of course, lifestyle, what does that mean? I mean, some of us have very healthy lifestyles. Some of us have not so healthy lifestyles. Então, provavelmente existe embutido uma diferença biológica entre a longevidade biológica que explica a divergência, mas a divergência é pequena. O que vimos é o impacto do lifestyle sendo o principal. E que ele imagina que na América Latina essa mudança do lifestyle está acontecendo também. Mas o que queremos dizer com lifestyle? Existem pessoas que têm lifestyle saudáveis, sejam homens ou mulheres, e o contrário. Mas que ele espera que esta convergência entre homens e mulheres aconteça aqui também. Okay. If I may just add a little further comment, because what we're really talking about here is inequality, and the question raises the issue around a gender inequality in terms of life expectancy. But if we look within, on the one hand, men, and on the other hand, women, we have huge inequalities which impact on life expectancies. So in this country, in the UK, those inequalities actually mean that the longest lived socioeconomic groups in this country live around 12 years, have a life expectancy of 12 years, that is 12 years greater than those from the more disadvantaged socioeconomic groups. So there are huge inequalities within these population level figures that I've been presenting. Então, essa questão sobre a divergência entre homens e mulheres nos leva à pergunta das desigualdades que existem. E ele fala das desigualdades dos grupos socioeconômicos. Agora não estamos falando de gênero, estamos falando de desigualdades socioeconômicas. Ele cita o caso de dados do Reino Unido que mostra a divergência entre
o grupo socioeconômico mais favorecido e o grupo socioeconômico menos favorecido, existe uma diferença de expectativa de vida de 12 anos entre estes extremos. 12 anos no expectativa de vida média entre os dois grupos. Então, esta mostra realmente como a desigualdade impacta na expectativa das pessoas. Professor, you returned very briefly there. You came in and then you flicked back out again. But, okay. But you were that's because you were no longer. I was constantly clicking on the symbol for the camera, and obviously, yeah. I can see Emily has posted a question. Yes, and there's one from right? Desculpe, tem uma da professora Cristina. There's one from Professor Cristina before. Michael. Are you going to answer Emily's question now? Tem a de professora Cristina. So, which question would you like? Professor Cristina was first. So, the question is quais as oportunidades e vantagens de uma população que envelhece? Professor, what are the opportunities and advantages of an aging population? Oh, that's a good question. That's a good question. Yeah. If I had the answer, I'd be making a lot of money. Pronto. Se ele soubesse responder a pergunta lembrando para as pessoas do YouTube, a pergunta é quais são as vantagens e oportunidades de uma população que envelhece. O professor diz, se ele soubesse a resposta, ele seria muito rico. But please go ahead with your answer. But joking aside, I mean, it's a really good question, and it is actually the question which academics, NGOs have been trying to answer, or at least trying to explain to particularly policymakers that there are advantages, there are opportunities of an aging population. Okay, can I just summarize? So, então, o que ele está dizendo é que esta questão realmente é uma boa pergunta, é a pergunta fundamental que os acadêmicos como ele, as ONGs, estão levando para políticos, para que eles enxerguem que, de fato, tem este lado positivo. Yeah, go ahead, please, Professor. Yeah, so I think one of the fundamental problems that we've had in terms of addressing the aging of our populations has been that almost everything in our societies has been developed with a focus on a young population. I'm not saying on young people, but on a young population. Ok, então o que ele está dizendo é que quase tudo, referindo aos públicos, quase tudo tinha sido focado, voltados para uma população jovem. Ele não está falando dos jovens, ele está falando de uma população, falando do conjunto, né? do total, uma população jovem. Okay. Esse tinha sido o foco até agora. Please go ahead, Professor. Okay. Yeah, continue. And so it has to be, I think we have to remember that it has to be a success story that so many people are now living such long lives, and also for the great part of those long lives, they are still relatively healthy, active, and able to do many of the things that they've been doing all of their lives. That has to be a success. Okay. We've turned it into it was turned into a problem because our societies, as I say, everything was about
young populations, not populations with lots of old people in them. Então, olha, a primeira coisa que nós aceitamos que a realidade de hoje é um caso de sucesso. Estamos com pessoas vivendo muito mais, vivendo vidas mais longas, e com a maior parte daquela vida longa, a pessoa está com saúde e com as condições de fazer o que ele sempre fazia, durante mais tempo. Então, primeiramente, vamos reconhecer o fato que é um fato de sucesso. Ele diz que se tornou, tipo, começamos a enxergar esta situação como problemático pelo fato de que sempre tudo tinha sido voltado, focado para uma população mais jovem. E que quando a população começou a envelhecer, isto foi visto como um problema. Mas, de fato, devemos enxergar o lado positivo. Please continue, Professor. Yeah, and so again, I could talk about this for a long time, but what has really highlighted the aging of the population is it's not so much that so many people are living so long. It's that at the same time we've stopped having children. And so it's the age structural change that is causing all of the challenges. It's not one or the other. We have to look at the whole thing. Ok, então não é só o fato de que a população está ficando mais velha que está mudando a estrutura da população. Temos que lembrar também o fato que, como vimos antes, paramos de ter filhos. Então, é isso, a coincidência desses dois fatores. Né? O fato que paramos de ter filhos é o que está apresentando esses desafios. Please continue. And it's this coming together of increasing longevity and declining childbearing that is presenting the challenges. But the actual fact that more and more people are living longer and longer and relatively healthy lives is a good thing. And what are the good things about that? Well, it does mean that we, if you like, our collective wisdom and experience is growing, as is our individual wisdom and experience. But that collective wisdom and experience is growing, but it's growing within a structure which still disregards that wisdom and experience of old age. If you remember earlier on, I talked about we need to redefine old age. You look around the world at when people are being retired from the workplace, and it is still at a point, an age in the 60s, when people are 60, 65, 68. That does not bear any resemblance whatsoever to our life expectancy and to our ability. Okay. It's totally out of sync with the demography. Ok, então, só para reforçar o lado positivo da população, das pessoas vivendo mais tempo, é que nossa sabedoria individual e nossa sabedoria coletiva está aumentando. Ok? Da nossa sociedade temos mais pessoas vivendo mais tempo. E que ele está trazendo para nós aquela pergunta que ele fez na palestra de quando é que devemos considerar as pessoas idosas? E que vimos que ainda no mundo, que a idade da aposentadoria das pessoas continua sendo 65 anos, 68 anos, mas que essa data não tem nenhuma relação com as habilidades, a capacidade da pessoa de exercer suas funções, nem de qual é a expectativa de vida desta pessoa após de se aposentar. Please go ahead, Professor.
Okay. Have you finished translating? Okay. Okay. Do you think that question was okay. answered then? Should we go to the next question? Yeah? Essa Yeah, pergunta yeah, foi yeah. respondida. Vamos para a próxima pergunta. Should I read to him the question? Marisa, are you the coordinator? Marisa está coordenando as perguntas. Qual é a Sim. próxima pergunta? De Emily. The Emily. So Emily's question was, in your opinion, considering, yeah? I can read the question now. Yeah, let me just read it. In your opinion, considering the increase in urbanization, should we refer to strive to be more efficient in rural areas, not to discuss other balancing issues, as well as the focus on urbanization? While you're thinking of your answer, Professor, I'm just going to translate the question so that there's people on YouTube know what you're going to answer. Então, só vou traduzir a pergunta da Emily para que nossos participantes no YouTube também sabem qual é a pergunta, né? Então, Emily pergunta, professor, em sua opinião, considerando o aumento da urbanização, nós, como pesquisadores, devemos fazer mais pesquisas nas áreas rurais para encontrar um equilíbrio nesse sentido. Ou devemos focar nas populações envelhecendo? Okay, é uma pergunta interessante. Are you ready with your answer, Professor? Well, I'm as ready as I'll ever be. Yes. All right, go ahead. Ele vai responder a pergunta no, dela. of course, it's a really pertinent question to ask, and it's actually also a question which, in many ways, is being addressed in some countries at least, because when we look at the rural to urban migration, one of the things we discover, of course, is that, to put it very bluntly, the rural areas are left with old people and many would say unemployable people. Okay, if I can just summarize that. Então, a pergunta do Emily, o professor falou, é muito pertinente e, de fato, pesquisadores já estão começando a pesquisar esta situação. Porque, de fato, o que podemos dizer é que as populações rurais estão ficando com as pessoas mais velhas ou as pessoas que não conseguem emprego, né? As pessoas talvez desempregáveis, ok? Please continue. Yeah, and I think, you know, we shouldn't say, well, is it rural or is it urban we should focus on, because both rural and urban areas will face tremendous challenges because of these fundamental demographic structural changes that we've been talking about. But in the rural areas, we are seeing, if you like, an aggravated aging, because particularly young people of working age are moving towards the cities where they see far more opportunities, or they expect far more opportunities. And therefore, in the rural areas, there will be, with time, a need for the development of services to service an old population, older people who eventually will need some help in their homes, maybe to be able to remain in their homes. Okay. The problem arises because the workforce is not there. Ok, então o que estamos vendo progressivamente a mudança da população, nas pessoas da área rural, mais jovens indo buscar uma qualidade de vida melhor, buscando emprego, oportunidades nos centros urbanos, deixando as áreas rurais com uma população cada vez mais envelhecendo e uma população que vai precisar de assistência, vai precisar ser atendido com serviços que o problema é que não há estas pessoas na área rural para servir e atender esta população mais velha das áreas rurais. Please continue. Yeah, so if we look, but actually both at rural and urban areas, one of the interesting areas of development
is around intergenerational communities. How do we promote intergenerational communities which also promote generations supporting one another? We hear so much about intergenerational conflict. Okay. Very often intergenerational conflicts are almost an artificial construct for people pursuing a particular political narrative, in my view. Então, a pergunta é: como nessas comunidades rurais podemos gerar comunidades intrageracionais? Como podemos desenvolver apoio intergeracional? O que ele diz que temos este fenômeno dos conflitos intergeracional, que, na opinião dele, é exasperado pelas questões políticas, que o que estamos vendo talvez aproveitamento dessa situação por motivos políticos. Okay. Please go ahead. So, well, just to finish, I think the answer to Emily's question is that we definitely need more research about conditions for growing old, both in rural areas and also in urban areas. Urban areas will present huge challenges to people who are growing old in those settings as well. So, I think we have to do both. We can't do one or the other. Então, em resumo, a resposta do professor é que existe a necessidade para mais pesquisa, tanto nas áreas urbanas como as áreas rurais, de focar esta pesquisa sobre envelhecimento da população. Existem desafios, certamente, para as populações envelhecendo, tanto nas áreas urbanas como rurais. If I may just come in there quickly, and probably Professor, also about the migration from rural areas to urban areas by older people, because we have the health centers more in urban areas. So there are a lot of older people, at least here in Brazil, this trend is coming up in migration, that they have to migrate to an urban city to have their care supplies. So that's also a question. Before responding, Professor, I'm just going to translate the question, okay? Então, para os espectadores, Emily fez uma observação interessante, que quando falamos da migração da área rural para as áreas urbanas, não devemos pensar apenas na migração de populações de pessoas jovens. O fenômeno que estamos vendo, ela cita o fenômeno aqui no Brasil, é de pessoas mais velhas migrando da área rural para as cidades, um dos motivos sendo melhor acesso aos serviços, pensando o acesso aos serviços de saúde, que é uma realidade nossa aqui. So, Professor, would you like to answer that question about older people migrating to urban areas in order to access? Yeah, I don't think it's empirically, I don't think it's a very big phenomenon just yet. I do also know some anecdotal sort of evidence of people who are moving into cities in later life. But I think the important point is that it's a symptom of the same disease, so to speak. As we see the urbanization, which leads to the aggravated aging of rural areas, we also see the drain of services away from rural areas because the populations are not there for it to be worthwhile to have those services. And what we see, of course, is that shopping centers are all in urban areas. Okay, if I just translate that. So, então, o que o professor está falando é que empiricamente ele não está vendo muitos dados sobre esta migração da população mais velha, que ele
opina que pode ser o início deste fenômeno, mas que ele, de fato, tinha ouvido desta acontecendo, de pessoas indo para as pessoas mais velhas indo para os centros urbanos. Mas que ele acha que este é o mesmo problema de que afeta todas as populações rurais, que a concentração dos serviços nas áreas urbanas e a retirada destes serviços nas áreas rurais. E cito o caso dos shopping centers, dos centros comerciais. De fato, todos estão nas áreas urbanas. Please continue. Okay. Yep. Of course, it's not just shopping centres, but it's also health centres. I think Emily mentioned health centres. Now, all of these things move to urban areas. So you, as an older person in a rural area, you have to transport yourself from A to B. And if there was a bus service, that would be fine. But a lot of the bus services are also being closed down. And so it makes living in rural areas even more difficult. You become dependent on a car, or you become dependent on someone being able to transport you. So we need to take a different approach. We need to look at these things in a more holistic way. Again, it's not only the one or the other. It's all of it. And I know that sounds terribly non-committal in a way, but it's not meant to be. It really does have to be looking at all of this, because otherwise we are heading for societies which are terribly unequal in terms of so many issues, which become increasingly important as we get older. Ok. Então, essa concentração dos serviços nas áreas urbanas não é só os centros comerciais, mas também nas áreas de saúde. Consequentemente, as pessoas da área rural têm que se deslocar para ir para as cidades para acessar os serviços. Isso fica cada vez mais difícil, porque os meios de transporte também transporte público da área rural para a área das áreas urbanas foram diminuídos. Portanto, fica cada vez mais difícil para quem mora na zona rural acessar serviços nos centros urbanos. E que é isso que está trazendo um aumento na desigualdade entre a área urbana e a área rural. E que ele faz um apelo para que esta questão seja tratada de uma forma holística, para justamente reduzir estas desigualdades. Okay? Have you finished with that question, Professor? Do you want to go on to another question? Yeah? Yeah, I don't have any more to say. Are there any other questions? Or do we want to take a break? Vai fazer o intervalo agora, Marisa? Se ele preferir, a gente pode fazer o intervalo agora. E se eu tenho mais uma pergunta, pode ser levada para a próxima, não tem problema. Do you want to have the break now, Professor? Yeah? Do you prefer to have the break now? I'm happy to do whatever you want to do. Okay. So, então, ele está tranquilo. Se quer fazer o intervalo agora ou quer fazer mais perguntas? Então, essa rapidinha, porque já são 11 horas, né? Não sei se deveríamos passar muito. Eu comento sobre aqui aquela interessante mensagem da demografia para a psicologia. Você consegue ver, Michael? Não. Está aqui no chat. Sim, sobe mas um pouquinho. A que hora foi sua... 10h44. 10h44. Pronto, interessante mensagem da demografia para... ok, esta... ok, vou traduzir para ele. Professor, can you hear me? Yes. Your slide number 4. Do you remember your slide number 4? I do, yes. So what Professor Marisa is saying
is it's interesting, the message from demography for psychology. She said slide 4 shows that there's a fall in life expectancy, or there was a fall in life expectancy related to the Spanish flu. So there was more deaths in that period, but there was also, I think, more births. Is that right? Yes. And right. So throughout the world, what would the impact be? The excessive deaths. Marisa. Marisa? Sim, estou aqui, Michael. Você está referindo aos deaths excessivos recentes da Covid? É assim? Eu estou comparando as duas pandemias, a pandemia lá e agora. Esse excesso, o impacto do excesso de mortes, né? É assim? Isso, exatamente. Right. O impacto do excesso de mortes e não sabemos de nascimento ainda, que ainda é recente. Right. Né? That's right. So what do you think of the impacts, Professor? We saw that in the Spanish flu pandemic, there was an excess of deaths and an excess of births. In COVID, there has been an excess of deaths. We don't know yet if that will be followed by an excess of births. But what do you think of the impact of this most recent pandemic will be for the an aging population? Okay. 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 Yep. While you're thinking of your answer, I'll just quickly resume, do a summary of the question for our listeners. Okay. Ok. Então, a questão da professora Marisa é sobre o que aconteceu no tempo da pandemia da gripe espanhola e agora no tempo da Covid. Na pandemia da gripe espanhola, tivemos um excesso de mortes e seguido por um excesso de nascimentos. Agora, na Covid, tivemos um excesso de mortes. Ainda não sabemos o impacto sobre o número de nascimentos. Mas Marisa, que é o professor, responde sobre o que ele acha do impacto deste fenômeno no envelhecimento da população. Okay? Professor, if you'd like to go ahead with your answer. Okay. Yes, thank you for that, Marisa. It's a very, very important, pertinent question. The impact of the COVID-19 pandemic on our demography, if you like, and on an aging population. Então ele só vai falar agora. Ele falou que é uma pergunta importante do impacto que analisamos o impacto da pandemia da Covid sobre a população em envelhecimento. Sorry, go ahead. So the first thing to say, of course, is that we've had 18 months of the COVID-19 pandemic, and much as we're all crossing our fingers, it may not be over yet. Então tivemos 18 meses da pandemia e, embora todos estamos esperando, pode ser que ainda não terminou. Go ahead. But what we do know is that we have seen excess mortality over those 18 months, particularly among older people. E o que vimos nesse tempo é um excesso no número de mortes de pessoas, principalmente nas pessoas idosas. Yeah, go ahead. But it has been particularly, I think in most countries, if not all countries, it has particularly been among older people with underlying health conditions. E que este tinha impactado principalmente as populações mais velhas, idosas, com comorbidades. Continue. Okay. Yeah. The impact of that excess mortality on life expectancy is that all of the data that we're seeing suggests that the
immediate calculation of life, what we call cross-sectional life expectancy. So it's based on what we are experiencing now. Inevitably, life expectancy has declined. Ok? Então, inevitavelmente, este excesso de mortes que aconteceu em função da pandemia tinha resultado em uma queda no cálculo da expectativa de vida que é feito agora, o que ele chama de cross-sectional cálculo da expectativa de vida. Cross-sectional is when we make an observation at a particular point in time, not over time, but in a particular point in time. Ok. Então, o que ele fala é quando calculamos a expectativa de vida em um ponto do tempo, num ponto específico, não calculando durante uma série, durante um período de tempo. And of course, it's exactly that same impact that we saw with the Spanish flu. The immediate impact was a decline in life expectancy at birth. But in the longer term, that life expectancy at birth bounced back to the same and even higher levels. And so we may see that as well in the next 2, 3, 5 and beyond years. Então, tivemos a queda imediata agora, mas seguindo o que aconteceu no tempo da gripe espanhola, naquele tempo vimos que houve uma recuperação dentro de 2 ou 3 anos. De fato, recuperou de um nível mais alto e que pode ser que vamos experimentar algo semelhante aqui pela frente, depois 2, 3 anos depois da Covid. Yeah. Go ahead. Okay, and of course, what we have to remember is we can only die once. E o que temos que lembrar é que podemos morrer só uma vez. And so the unfortunate deaths that we have seen from COVID, they are now gone. And as I said, many of those deaths among older people and even among younger people were with underlying health conditions. So in a way, our populations are healthier. The surviving populations are healthier than they were beforehand. And so when we bounce back, we may, in terms of life expectancy, we may even bounce back to a much higher level than we would have expected. Okay, let me explain that point. Então, o falecimento de tantas pessoas que é lamentável, mas uma coisa que observamos é que das pessoas que faleceram, muitos tiveram comorbidades. Portanto, a população que sobreviveu, esta população, de certa forma, pode-se considerar a população mais saudável, porque não tem proporcionalmente tantas pessoas com comorbidades. Então, pode ser que esta recuperação seja de um nível mais alto, ou seja, a população que sobrevive tem uma expectativa de vida maior. Ok? Professor? Yeah, and as I've understood it, the second part of the question was also related to whether or not we would see an increase in childbearing, in numbers of births after COVID. And Yeah. certainly COVID has been a traumatic time, and more traumatic for some age groups than others. And very often after a traumatic experience at a population level, we do see increases in levels of childbearing. But it's too early yet to say that will happen. And it depends, of course, not just on whether or not we get through COVID, but it also depends on the economic outlook once we do get through COVID. And a lot of people have had their own
financial situation take a really hard and serious hit during COVID. And then again, we add to that the climate crisis. Okay. And There's a lot of there's a information. lot of... Let me just try and summarize that. So, então, a segunda parte da pergunta da professora Marisa foi sobre o número de nascimento. Seguindo o exemplo da recuperação da gripe espanhola, pode ser que isto aconteça pós-Covid. A Covid foi um evento traumático e, geralmente, após um evento traumático, há a recuperação do número de nascimentos, mas que é cedo ainda de afirmar se tal fenômeno vai repetir agora. E o que o professor está trazendo para a nossa consideração é uma questão não só de saúde, a questão sanitária, mas também a questão do desempenho da economia, porque muitas pessoas perderam emprego, etc. E esta vez, além da questão econômica sendo um fator na recuperação do número de nascimentos, devemos levar em consideração também a crise climática que está preocupando o mundo atualmente. Professor, go ahead. No, that was it, I think. Ok. Então, com isso, ele respondeu a pergunta da Marisa. Certo, Michael. Então, vamos dar uma pequena parada para voltar às 11h30. Dá mais ou menos 15 minutos, um pouquinho mais. E aí todos podemos nos refrescar e partir para o segundo bloco, ok? Okay. Professor, we're going to return at be 3:30 your time, okay? Okay, 3:30. I will log out and I'll try and come back in and hopefully you'll be able to see me. It's 11:13 in the UK at the moment, yeah? No, it's 3:13. 3:13, sorry, 3:13. So we'll be back at 3:30, okay? Okay, brilliant. I'll be here. Okay, hopefully we'll see you in person, yeah? See you soon. Okay, all right, bye.
Estamos de volta, pessoal. Bem-vindos. Então, o professor George Leeson vai continuar com a palestra dele e já estamos aqui com o slide. Ok, professor. Okay, thank you. Welcome back, and once again, apologies for disappearing from your screen visually. Although I hope I hope the voice was still there with you. I think it was. So yeah, I'm now going to pick up and carry on and look towards that exciting future where we're all perhaps going to be even living longer than we expect, given some of the data that we were looking at before the break. Então, o professor está dando continuidade à palestra, agora olhando para o futuro, que para ele é um futuro positivo. So yeah, so we looked at, if you like, the historical development in longevity. And we looked a little bit into the future, but those futuristic looks were based on what many would say were really quite conservative estimates of how mortality will develop in the future. So let's move on and try and think a little bit outside the box there, as we say in English, and maybe extrapolate some of the more extreme developments in longevity. And then I will look at healthy aging to finish off. Então, o que vimos até agora é os dados históricos, com algumas projeções para o futuro. As projeções que ele já apresentou, de fato, são previsões mais conservadoras, mas o que ele quer agora é pensar fora da caixa e talvez analisar alguns dos dados mais extremos, ok? Não simplesmente apresentando as previsões conservadoras, mas olhando alguns dos extremos. Okay, so being British, of course, I cannot not make a presentation without having a quote from Shakespeare. And the quote is about, "O brave new world that hath such people in it." The brave new world being the world in 100, 150 years' time. And what sort of people will be there in terms of our longevity? Então, sendo um bom britânico, ele não pode fazer uma apresentação sem incluir pelo menos uma citação do nosso grande dramaturgo, William Shakespeare. A frase que ele colocou, o admirável mundo novo que possuis tais pessoas em ti. E ele pergunta, como serão as pessoas no futuro, aqui a 150 anos? Como será a longevidade destas pessoas? So the next slide. Well, maybe these are the people in the brave new world. Here we have a very long-lived gentleman who is actually doing all of the things we're told not to do if we want to live long and relatively healthy lives. So he has a very big cigar. I'm not sure it's lit. I'm not sure he's actually smoking it. And a glass of whiskey, and maybe he's not even drinking that either. But I think the message is there for us all to see. Então, seria que no futuro seremos pessoas assim, fazendo tudo o que não devemos fazer para viver vidas longas. Aqui é uma foto de um senhor bem idoso, justamente fazendo o que não deveria, com um charuto na boca, mas até o professor comenta, parece que o charuto não está aceso e com uma bebida alcoólica na mão.
But as I say, he is a very long-lived gentleman. And let's just take a look at the numbers of long-lived people around the world. Emily, if we could take the next slide, if it's Emily who's doing it. So these are figures for centenarians. That is people who are at least 100 years old. Então vamos olhar aqui alguns números sobre as pessoas que têm mais de 100 anos. So currently in the world, there are less than 500,000 centenarians, according to the United Nations estimates. So 434,000 centenarians in the year 2015. Então, conforme estes dados aqui, que vêm das Nações Unidas, no mundo hoje, ou no mundo em 2015, houve 434 mil pessoas acima de 100 anos no mundo. And by the end of this century, the United Nations is predicting that there will be more than 21 million centenarians in the world. E esses mesmos dados mostram a previsão é que vai existir mais de 21 milhões de pessoas acima de 100 anos no mundo. And while we can see there is a significant increase, percentually at least, in the number of centenarians in the more developed countries of the world, the high-income countries of the world, from 243,000 to 4.5 million. Então, podemos observar o aumento expressivo nos países desenvolvidos, aumentando de 243 mil pessoas acima de 100 anos para um número de 4,5 milhões de pessoas nesta faixa etária ao final do século. So while we have that development in the more developed countries of the world, in the less developed, the low middle income countries of the world, we see an amazing increase in the number of centenarians, according to the United Nations, from 190,000 to almost 17 million. So just as we saw urbanization in Asia, we're seeing extreme longevity, in number terms at least, in the less developed world. E segundo as informações das Nações Unidas, aumento em países de baixa renda, de média renda, os países menos desenvolvidos, o aumento no número de pessoas vivendo mais de 100 anos tem um aumento mais expressivo ainda, aumentando de 190 mil pessoas em 2015 para quase 17 milhões de pessoas acima de 100 anos ao final do século. And if we first of all then look at China, which is the most populous country of the world, and by 2100 they will have more centenarians than the whole of the more developed world put together. Então, se analisamos o caso da China, no final do século, a China vai ter uma população 4,5 milhões de pessoas acima de 100 anos, que é um número superior ao número de centenários nos países desenvolvidos em sua totalidade. Só a China vai ultrapassar os países mais desenvolvidos em relação ao número de pessoas acima de 100 anos. Of course, with all forecasts, with all predictions, there is quite an element of uncertainty, and I'm just highlighting that uncertainty with the figures here for the United Kingdom, where at the moment
we have around 14,000 centenarians. And that could reach more than 1 million. It could reach almost 2 million by the end of the century, depending on the assumptions that are included in the forecasts. É importante ressaltar que esses números são sujeitos de variação. Por exemplo, atualmente, Reino Unido tem 14 mil pessoas acima de 100 anos, com a estimativa de chegar em 1.300.000 pessoas em 2050, mas também existe outra previsão que mostra que este número pode chegar em quase 2 milhões de habitantes no final do século. While there is uncertainty, I think what we have to remember is that we are moving into a century of centenarians. The 21st century is going to be characterized by very low levels of childbearing, but very large numbers of people living into extreme old age. Enquanto há incerteza sobre esses números, sem dúvida, o século XXI vai ser um século de pessoas centenárias, de pessoas com mais de 100 anos. As pessoas vão ter menos filhos e vamos ter muito mais pessoas vivendo muito mais. But while centenarians will become more numerous, there will be pockets of the world where we see very modest increases in the number of centenarians. And I've just taken one example here from Africa, from the African continent, Chad, which by all best estimates at the moment don't have any centenarians, which doesn't have any centenarians at all. And maybe will creep up to have around 1,000 centenarians by the end of the century. Embora, sem dúvida, haverá mais pessoas acima de 100 anos, existe parte do mundo com outra realidade. Aqui ele cita o caso de Chad, um país na África, onde, segundo os números atuais, não há pessoas acima de 100 anos. E a previsão é que neste país só terá 1.000 pessoas acima de 100 anos no final deste século. Ou seja, existe uma variação entre países grande. So next slide, please. So for the UK, our Office for National Statistics estimates that around 1/3 of babies who were born today will survive to celebrate their 100th birthday. That is a huge and very dramatic development in terms of our survivorship. If you remember those survivorship curves that we looked at before the break, where the proportion actually who were surviving to 100 was significantly below 10%. We're talking now of 1/3. Some are even saying up to 50% of babies born in the UK will survive to their 100th birthday. Então, ele está citando uma estatística do equivalente lá no Reino Unido do IBGE, a entidade governamental que recolhe os dados estatísticos. Conforme estes dados, a estimativa é que dos seres humanos nascendo hoje, os bebês que nascem hoje no Reino Unido, 1/3 vai sobreviver até 100 anos de idade. E em outras estimativas, este número pode alcançar a metade das pessoas nascendo hoje, chegando em 100 anos. E ele
está fazendo a comparação aqui com aquelas curvas no gráfico das curvas da sobrevivência, que mostrou poucas pessoas chegando acima de 100 anos. Agora, é uma mudança até entre 1/3 e a metade das pessoas nascendo hoje. And in fact, just a couple of years ago, the same Office for National Statistics published a paper explaining that girls born in the UK at the time would have a life expectancy of 103 years. A life expectancy of 103, compared with around 80 years today. E recentemente, equivalente do IBGE, lá do Reino Unido, publicou alguns números estatísticos que mostram que quem nasce hoje, das meninas que nascem hoje, a expectativa de vida delas é de 103 anos de idade. Esse número compara com uma expectativa de vida hoje de 80 anos. Okay, so if we then take the next slide, because this, of course, is the question we always ask when we discuss extending our lives in terms of years lived. We always ask, but will they be healthy years? Will we simply be adding years to life, or will we also add life to those years? E a pergunta é, se vamos viver mais tempo, seria que estes vão ser anos saudáveis? Estamos apenas acrescentando o número de anos vividos, ou seria que vamos ter mais vida naqueles anos adicionais que vamos viver? Será que estes anos serão saudáveis? Well, in answering that question, there's good news and there's bad news. Respondendo a essa pergunta, tem notícias boas e notícias não tão boas. And I'm referring there to something we also discussed before the break, namely the inequalities within our societies with regard to many things, but also with regards to our longevity, our life expectancies. Aqui ele está referindo ao que ele falou antes do intervalo, quando ele falou sobre a questão das desigualdades, e principalmente as desigualdades na expectativa de vida das pessoas. So if we have the next slide, please. So we have a graph here, which arises from the analysis of data that we have been working with at the Institute. These are data from a pension fund with 2 million participants in that pension fund. So it's a very large database. Ele está apresentando um resumo de alguns dados analisados pelo Instituto, né? O Instituto onde ele trabalha, que pegaram os dados de um fundo de previdência com mais de 2 milhões de vidas de pessoas asseguradas. Ou seja, é uma amostra grande. And this graph also shows us survivorship curves beyond age 65. So we start looking at these pension fund members at age 65, and we look at their survivorship over the rest of their lives. Este gráfico é basicamente aquele curva da sobrevivência, começando com o grupo de 100% na idade de 65 anos e acompanhando a expectativa de vida destas pessoas após dos 65 anos. Lembrando que começamos com 100%.
And we have three curves in the graph here. The red line is an average individual, so it's the whole group of people in the pension fund. The blue line, that refers to people who have a healthy lifestyle. When they retire, their health is normal. They have no health issues, and they're relatively well off when they retire. Então, temos três linhas neste gráfico. A linha vermelha, no meio, representa a média. A linha azul representa aquelas pessoas que se aposentam nos 65 anos de idade, com a saúde normal e que têm uma vida cômoda. Eles têm recursos. And then the bottom line, the green line, that's the group who have when they retire, they are in ill health, and they've also lived relatively unhealthily. They have an unhealthy lifestyle, and they are financially also disadvantaged. A linha verde mostra aquelas pessoas que, no momento de se aposentar, já estão com a saúde comprometida. Talvez eles têm um estilo de vida não é um estilo de vida saudável, e são pessoas com os recursos comprometidos, não são pessoas que têm recursos como das pessoas da linha azul. And we have a line in here which actually should be at age 85, and it's just so that we can compare survivorship from age 65 to age 85. That's the vertical the vertical black line which comes up when we put the next slide on. Ok. Pronto. Esta linha, que deve estar situada em cima de 85 anos, é para fazer uma comparação de quantidade de pessoas ainda vivas nesta idade de 85 anos. E podemos observar a diferença entre a grande diferença entre a linha azul e a linha verde nesta idade. Yeah, and this shows very clearly that for the most disadvantaged people here, men age 65, only less than 25% of them can expect to reach age 85. But almost 75% of the most advantaged group of men age 65 can expect to reach 85. So a huge inequality just across these two groups, if you like, between the most advantaged and the most disadvantaged in terms of survivorship to age 85. O que podemos observar a grande variação entre os dois grupos. As pessoas que têm do grupo azul, com quase 75% deste grupo, pode esperar chegar nos 85 anos de idade. Enquanto do outro grupo, do grupo verde, menos de 25% deste grupo pode esperar viver até os 85 anos. E esta mostra claramente as desigualdades que existem neste grupo de homens. And if we take the next slide, please. And of course, this survivorship then translates into longevity and life expectancy, which we see here in this graph. And we see the impact on life expectancy of those different factors, of a number of different factors. So as our baseline, which is the top line, we take an employee with manual work, so hard physical work, who is financially not well off when they retire, has had an unhealthy lifestyle,
and is in poor health. That's the baseline. Their life expectancy at age 65 is 12.3 years. Então, vamos analisar aqui o impacto de vários fatores sobre a longevidade das pessoas. Vamos pegar como nossa base aqui aquele trabalhador manual que não tem boa saúde, ele não tem um estilo de vida bom, e quando ele se aposenta, ele já sofre de problemas de saúde. Esta pessoa tem uma expectativa de vida após de aposentar, nos 65 anos, de 12,3 anos, a expectativa de vida acima dos 65. If we change one of the factors so that the person in question has a non-manual job, that would add 0.4 years to his life expectancy. Agora, se consideramos o mesmo indivíduo, mas agora uma pessoa que fez um trabalho não manual, essa aumentaria em 0,4 anos na expectativa de vida dele. If we also change the financial situation so that this person has a high income, so he's relatively well off, that would add another 2.6 years to his life expectancy. Agora, se fazemos outra mudança aqui, em vez de ser uma pessoa de baixa renda, se ele fosse uma pessoa de alta renda, só este fator aumentaria em 2,6 anos na expectativa de vida dele. And thirdly, if this person, this 65-year-old man, also retires in normal health rather than in poor health, that would add a further 3.2 years to his life expectancy at age 65. Agora, outra variável aqui. Se, em vez de se aposentar com a saúde comprometida, ele se aposenta com saúde normal, só este fator aumentaria em 3,2 anos a expectativa de vida dele. And finally, if this 65-year-old man is then assumed to have had and continue to have a healthy lifestyle, that would add a further 4.1 years to his life expectancy at age 65. E agora, se pegamos outra variável, agora vamos supor que ele tiver um estilo de vida saudável, isto vai acrescentar 4,1 anos na expectativa de vida dele. So all of this, if we add all of this together, so the most disadvantaged, which is our baseline at the top, so the most disadvantaged 65-year-old here would have a life expectancy at age 65 of 12.3. That compares with the life expectancy of about 22.5 for those most advantaged, so the bottom line. A huge difference. Então, se somamos essa diferença, lembrando que o nosso trabalhador com saúde comprometida e não tem uma vida saudável, esta pessoa aposentando aos 65 anos de idade pode esperar viver mais 12,3 anos. Se ele for com estas vantagens citadas aqui, ele pode esperar viver mais de 22 anos depois dos 65 anos, ou seja, uma diferença enorme. If we go on to the next slide very quickly, because that leads us very naturally into looking at what we call life expectancy and healthy life expectancy. One thing is our total life expectancy, but how many of those years can we expect to have good health?
healthy life expectancy. And what we have here is life expectancy for men, again, age 65 years. And we have 10 different areas defined according to their levels of deprivation. So moving from the left, it's the most deprived, to the right, it's the least deprived areas. In England, this is just for England. Agora vamos olhar a questão da expectativa de vida e a expectativa de vida saudável, ou seja, aquelas anos vividas, quantos deles a pessoa está com boa saúde. Análises aqui são extraídas da Inglaterra. O país é dividido em 10 áreas. Cada área representa um décimo nos indicadores de deprivação. Do lado da esquerda são as áreas mais despojadas, as áreas mais privadas, deprivadas, e até à direita são as áreas menos deprivadas. Então, vamos analisar estes dois fatores neste gráfico. And really what we're seeing here is just a repeat of the inequality, not just in life expectancy, but also in healthy life expectancy. So in the most deprived areas, not only is life expectancy lower than in the least deprived areas, but the number of years spent in ill health after age 65 is greater. So the inequality, if you like, is worsened when we look at healthy life expectancy. Então, o que estamos vendo aqui é justamente a repetição desta desigualdade. Não apenas na expectativa de vida das pessoas, observa que a expectativa de vida na área mais deprivada é menor que a expectativa de vida na área menos deprivada. E também veja a quantidade de anos que a pessoa não está de boa saúde. Na área mais deprivada, ele tem mais tempo sofrendo com problemas de saúde, e das áreas menos deprivadas, a pessoa tem menos anos com a saúde comprometida. Então, estamos vendo que esta desigualdade é presente em termos da expectativa de vida e também a quantidade destes anos vividos com saúde. Okay, so if we could now skip the next two slides. So not the next slide, not the next, but the next one again. That one, yeah. Thank you. Thanks very much. I'm just very conscious of the time. So what I want to look at finally is, again, something that is very pertinent, which is on a lot of people's minds when we talk about extending our lives. And that is not just the healthy life expectancy, but to what sort of degree are they going to need help and support? Então, esta está chegando ao final da apresentação, da fala, e um ponto muito relevante, muito atual, é a preocupação não apenas de quantos anos a pessoa vai viver após da aposentadoria, mas qual seria o grau de dependência que a pessoa vai ter neste período. Yes, so what we have here is a graph which shows us how our life expectancy, this is for both men and women, life expectancy at age 65 can be broken down into number of years where we are independent and don't need any help or support, and then into other categories where we will need a little bit of support, a little bit more support, and then actually
a lot of support. 24-hour institutional care really is what we're talking about. Ok, então o que ele está fazendo aqui é uma análise entre homens ao lado da esquerda e mulheres ao lado da direita, mostrando inicialmente o número de anos, a expectativa do número de anos vividos após a aposentadoria, e pegando este número, que é aquele coluna azul, e discriminando desta soma de anos vividos, quantos a pessoa vive independente, quanto a pessoa vive precisando um pouco de ajuda, uma ajuda maior, e quanto será de alta dependência, ou seja, a pessoa precisando cuidado 24 horas em uma instituição. And what we actually see here is an illustration which reflects what has been the typical sort of description of old age and the difference between men and women, in as much as men would die earlier before they reached the stage of life where they needed lots of help. And during that time where they did need help, their wife would typically, their partner would typically be alive to provide that help. Whereas women are living longer and therefore get to an age where the diseases of old age begin to have an impact on them. Their spouse is no longer with them and they will need higher levels of care. Sorry, Michael, that was a lot for you there. Então, o que vamos olhar aqui é o fenômeno que os homens vivem menos tempo que as mulheres. Mas observamos esta coluna vermelha. O tempo que o homem vive na alta dependência, aquele coluna vermelha, é inferior à alta dependência da mulher. Também, o homem tem este fenômeno, muitas vezes, que ele ainda, neste período de alta dependência, está com a esposa viva, acompanhando ele. E ele passa menos tempo neste estado, né? Agora, analisando os números das mulheres, a mulher passa mais tempo, vive mais tempo depois da aposentadoria e passa um tempo maior na alta dependência. E, neste momento, ela geralmente está sozinha. O esposo já faleceu e ela não tem este apoio do parceiro. Yeah, so very quickly, what the figure is showing us is that women do live longer. Their life expectancy at age 65 is longer, but in each of the categories, low, medium, high dependency, they can expect to spend a longer period of time than men. Então, podemos observar, as mulheres têm a expectativa de vida mais longa que os homens no momento da aposentadoria, mas se analisarmos as categorias de assistência baixa, média e alta assistência, em todas essas três etapas, as mulheres vão ter um período, o tempo que a mulher passa neste estágio de dependência vai ser superior àquele experimentado pelos homens. Okay, so next slide, please. And the next slide, we try to take that snapshot of life expectancy and care need and project that into the future, so to 2035. And what this graph is showing is that it's actually the change in the different categories in terms of numbers of years spent. Então, o que este gráfico está mostrando? Análise, uma previsão para o futuro de 2015 para 2035, e mostrando essa distinção entre homens e mulheres e o aumento no tempo que os homens e as mulheres vão
passar em todas aquelas categorias. Ou seja, o aumento, ou em realidade, em alguns casos, a diminuição. And again, this is a picture with good news and bad news. And the good news is for the men, and the bad news is for the women. Aqui temos boas notícias e malas notícias. E as boas notícias são para os homens, e as malas notícias são para as mulheres. So, for men, we see actually quite dramatic improvements. Not only does their life expectancy increase in this 20-year period by 3.6 years, but actually their underlying health status is expected to improve so much that the number of years they can expect to remain independent of any sort of help and support is going to increase by more than their life expectancy, by 4.2 years. And the numbers of the increases or actually decreases in terms of medium and high dependency are really quite noteworthy. Então, estamos vendo que o homem vai ter uma média de 3,6 anos de vida a mais. Agora, destes anos de vida adicionais, ele vai passar um período maior como independente, que obviamente é boa notícia. Em relação, ele vai ter um leve aumento no período que ele vai passar na baixa dependência, e uma redução, que esses são os números que ele acha que realmente merece destaque, esta redução que o homem vai passar nessa etapa na média e alta dependência. A very different picture for women. First of all, their life expectancy will increase less, reducing the gender inequality in terms of life expectancy at age 65. But I think very strikingly, what we see is that they can expect quite dramatic increases in the number of years they will need, particularly high dependency and low dependency. Because remember, these are small numbers of years, and these are really quite dramatic increases in those small number of years. So a very, very stark message in terms of the care need as we move forward in the 21st century because of the aging of our population. Então, as notícias não são tão boas para as mulheres. Elas vão ter um aumento na expectativa de vida de 2,9 anos, ou seja, inferior ao aumento dos homens. Consequentemente, vamos ver esta redução na divergência entre a expectativa de vida de homens e mulheres. As mulheres vão também aumentar o período em cada uma dessas etapas de dependência, e vamos olhar especificamente em relação ao tempo que eles passam na alta dependência. Este vai ser um aumento considerável, já que estamos falando de números pequenos, mas as mulheres proporcionalmente vai passar mais tempo destes anos adicionais em alta dependência por questões de saúde. Então, esta é a mensagem para esta projeção que foi feita para o século XXI. Okay, so I'm going to stop there, and then we do hopefully have some time for some questions, or I do have to leave at 4:30. But thank you. Pronto, ele vai parar agora. Ele tem exatamente 15 minutos. Pontualmente, ele tem que terminar às 12h30. Mas ele está disposto para responder as perguntas e agradecer a todos pela ter prestado atenção. Ok, Michael, nós agradecemos ao professor e a você também.
Temos um comentário e uma pergunta da nossa aluna Thelma. Thelma Marisa de Souza Ferreira. Ela havia comentado antes que o estresse da pandemia foi maior nas áreas urbanas. Esse é um comentário anterior. Ok. Então, você quer que eu faça essa observação para o professor, né? E depois a pergunta eu lhe trago. Okay. Professor, we have an observation here from one of the participants that the COVID pandemic, had a greater impact in urban areas. I mean, are you in agreement with that? I have to pass on that one. I haven't really studied any data on the urban-rural differences in on the impact of the COVID pandemic. I do know a little bit about the UK, but not in general. In the UK, there has been where we have had what are called high pressure zones, where the risk and the infection are quite high. That has been in very densely populated areas. London, at one stage of the pandemic, Manchester, around the Manchester and Birmingham areas, Midland areas, at other stages of the pandemic. Whereas the less densely populated areas in the southwest, Cornwall, Devon, for those of you who know, and Wales and Scotland, those levels were much lower. Ok. Então, ele está se baseando nos análises de dados do Reino Unido, especificamente em Inglaterra. Ele fala que, de fato, no início da pandemia, a cidade de Londres, a capital, teve sofreu mais, foi designada uma área de estresse, ou seja, onde hospitalizações e número de casos aumentaram, em que se vê claramente que as áreas urbanas mais densas tiveram essa experiência. Ele cita Londres, Birmingham e Manchester, que são cidades fora do sul da Inglaterra. Comparando os números das áreas rurais, podemos, como o sueste da Inglaterra, País de Gales, Escócia, podemos ver que estes números foram menores. Okay? If I may add, there is also some suggestion that household size can have an impact as well. So it's not just the density of the area you're living in, but it is also the density of the household in which you are living. And particularly if you have multi-generational, multi-family households, the risks are higher in infection. Então, podemos dizer que, além da densidade da população, poderia ser um fator que também ele tinha analisado dados que mostra a densidade da população da moradia, ou seja, uma moradia que tem mais pessoas e onde há pessoas de várias gerações morando debaixo do mesmo teto. Isso também pode ter um impacto explicar o impacto da Covid na população, ao nível da residência. Ok? Certo, então eu vou trazer a pergunta de Thelma, mas só um comentário maldoso. Eu ouvi falar também que o tipo de bebida ajudava na sobrevivência. Era um bom gin, ou good pint também. Do you agree that if a person drinks, that they are adversely affected by COVID? Could it be having a good pint or a glass of gin helps? That's one of the comments. It's a comment that someone made. I think maybe not expecting such a serious answer. I'm afraid I don't have the expertise to answer that at all. No. Ok. Ele vai passar a responder essa. Ele não tem dados suficientes.
Ok. Tá bem. Então, a pergunta, falando sério agora, a pergunta de Thelma Marisa é com relação ao chamado cuidado coletivo. Ela diz que ficou mais presente como aliado à longevidade após esta pandemia. Seria esse um caminho para acrescentar qualidade a esses anos? Aumentaria a expectativa de vida com qualidade? O chamado Cuidado coletivo. ao cuidado coletivo, se isto vai contribuir para o cuidado coletivo aqui é da família ou da sociedade de maneira geral? Eu não sei, ela não traz informações específicas sobre o que ela está denominando aqui cuidado coletivo, mas ela diz que foi algo percebido na pandemia. Sim. Professor, we have the phenomena here in Brazil of there was an increase, let's say, in solidarity and collective care during the times of the pandemic. So people looking out for others and helping others, that this phenomena occurred. And that maybe this collective care, this care of, let's say, the community for its members is something that will contribute towards a longer life expectancy. What do you think of this point? Well, it is interesting, isn't it, that we've noted during the pandemic that at a time when, in many ways, we've been forced to stay apart, we seem to have come closer together. It's really quite interesting to observe. Will that have an impact moving forward? Well, of course, one could hope that community connectedness and that community support would continue beyond the pandemic, and I think we are seeing some evidence of that in some areas and in some countries. Certainly, the existing research evidence, even before the COVID-19 pandemic, underlines quite dramatically the importance of that connectedness to prevent feelings of social isolation, loneliness, all of which we now begin to understand much more, that they have a greater impact on our life expectancy, not just our quality of life, but also our life expectancy. So one could hope, yes, that would, and if it does, then yes. Sorry, Michael, but it does also link back to something I mentioned earlier about this increasing interest in intergenerational communities to generate support across the generations, all with a view to improving quality of life, people's mental health, but also life expectancy. Então, o que ele falou que realmente é um fato interessante que foi observado também no caso do Reino Unido, de que, embora a pandemia nos obrigou a se afastar um do outro, foi também no momento que as comunidades se reuniram, as pessoas se juntaram nos seus esforços para ajudar um aos outros. Embora é cedo para saber se isto vai ter um impacto em relação a este esforço coletivo poderia ter uma repercussão positiva. E ele está lembrando o ponto que ele trouxe antes, quando ele falou sobre a necessidade de ter este cuidado e assistência intergeracional, que isto é algo que a sociedade deve olhar para justamente encarar esta mudança estrutural na população, né? Ou seja, existe esta necessidade que vimos durante o tempo da pandemia e possivelmente vai ter uma repercussão positiva em termos da expectativa de vida das pessoas e a expectativa de vida saudável. Okay. Do you have another question, Marisa? Ok, professor. Tem outra pergunta? No. If I may add a comment just in extension, and I think what we've also seen during the pandemic is it's part of this community building, part of this connectedness, but more to do with using the sorts of technologies that we are using here.
and seeing these technologies on smartphones, but also on computers, being used increasingly by groups which pre-pandemic were probably very reluctant to even engage with these technologies. So I think that has been a very positive sort of development as well, if we're looking for positives in this very, very dire situation. Ele traz também fenômeno que ele vê como muito positivo da pandemia, que foi justamente o uso das tecnologias, citando as tecnologias, os apps que utilizamos no smartphone. Porque durante o tempo da pandemia, essas populações que talvez não estavam acostumadas a utilizar tecnologias como no smartphone, durante a pandemia começaram a utilizar. Então, isso é algo, essa adaptação, a adoção da tecnologia por grupos que não utilizavam antes, as pessoas mais idosas, também é algo positivo que ele está tirando da pandemia. Ok? Ok, Michael, muito obrigada. Gostaria de agradecer ao professor Leeson. Gostaria de saber se Emily, ou a professora Sirlene, a professora Sueli, a professora Cristina querem acrescentar mais algum detalhe? Eu gostaria de agradecer a maravilhosa, excelente exposição do professor Leeson. Aprendi muito e a gente já vem estudando há algum tempo, junto com a professora Cristina e todos que fazem o LAFAM sobre velhice, mas aprendemos muito, muito essa manhã. Parabéns, professor, parabéns também ao Michael, que fez a tradução aí de forma maravilhosa, muito compreensível, parabéns. Parabéns para o LAFAM, para a Marisa, que organizou, professora Cristina, Sueli, Emily, que deu essa força, e especialmente ao nosso querido professor Jorge. Espero tê-lo assim, nós esperamos ter a oportunidade de estar com o senhor em outros momentos aqui. Foi maravilhoso, aprendi muito, gratidão. The professor Sirlene wanted to thank you for your talk and your availability to answer questions, and she also thanked the other panelists and all the people who organized this event today. That's in summary what she was saying. Okay. Well, I'd like to thank everyone too. I'd like to repeat my thank you for the invitation to share this afternoon or this morning with you. And thanks very much for Michael for your great help with the translation. And I hope it's been useful. I've enjoyed it. And I would say if anybody does want to contact me, has any questions to follow up on or other issues, then please do feel free to do that. I'm on the website at the university. Então, o professor, ele quer agradecer pelo convite. Para ele foi um prazer estar aqui. Ele quer agradecer a todos que organizaram o evento. Ele espera que o assunto foi útil para vocês. E ele está disponível para responder, tirar dúvidas. Se querem falar com ele, pode procurar ele através da página, homepage da Universidade de Oxford, ok? E pode tirar as dúvidas com ele depois. Ok? Algo mais, Marisa? No, many thanks. And we really thank you in the name of the university for your kindness. And it was a very rich morning. We all thank you. And thank you, Michael. Obrigada. Okay. Obrigada a todos. Obrigado. And thank you. Thank you. Hopefully see you next time. Ciao. Thank you. Ciao. Thank you. Ciao. Ciao. Goodbye, Professor. Bye-bye. Goodbye. Bye. Bye. Have a nice afternoon. Enjoy Oxford.